muito leais, né? E, Exatamente. inclusive, tem bastante fãs meus que são fãs seus. Sim. E eu comecei a conhecer as suas novas músicas, né? As músicas mais recentes, por causa deles. Porque eu sempre via na minha timeline eles falando de você, não sei o que. E eu comecei a Legal. pesquisar, eu falei, cara, ele é muito bom. Eu te acompanhava desde a época que você fazia cover. Sim, sim. E sim, e aí eu fazia aula de dança, né? E em alguma aula de dança eu acabei dançando para um cover seu. Que louco. Pois é, qual que foi mesmo? Eu acho que foi. E na hora que foi esse que você fez? E na hora que eu te beijei. Não sei se foi. Foi. Foi Medo esse. bobo. Ah, medo bobo, medo bobo. É, que Cara, uma essa galera versão fez é um, tipo, um muito. remix, assim, de zumba. Não lembro qual era o ritmo, que era de dançar e tal. Não, mas era lenta mesmo. Era uma aula, tipo. Ah, era lentinha mesmo. Era uma versão contemporânea, assim. E, cara, eu lembro que foi seu medo bobo. E aí eu. Nossa, eu fiquei assim, esse Legal. cara canta muito, quem é, quem é? E depois disso eu comecei a pesquisar você. E eu falei, nossa, nunca mais parei. Mas Que bom. você é Obrigado. maravilhoso, parabéns. E Obrigado. agora tem muita gente que não te conhece aqui ainda. Uhum. Tava todo mundo falando, ai, vou adorar conhecer artistas novos, não sei o quê. Então, se você tivesse que descrever o seu som pra galera, como você descreveria? Putz, O palco é seu, vai, boa sorte. cara, eu acho que o meu som é tipo. Sou eu, sabe? Assim, sou eu traduzido numa parada. Eu não sei muito bem em que caixa colocar isso. E eu acho que as pessoas também não sabem muito bem em que caixa me colocar. O que eu acho isso muito legal, sabe? Porque eu transito em muitos lugares e isso pra mim é muito bom. Como artista e comercialmente, isso é muito foda pra mim. Mas é um som de verdade, assim. Eu conto o que tá acontecendo na minha vida de uma forma gostosa de ouvir, de cantar. Eu gosto de pôr muita emoção, eu gosto de pôr coisa rasgada do peito. Eu gosto de música que pula e canta com os braços abertos e se liberta, sabe? Tipo, é meu tipo preferido de música. Então eu coloco isso nas minhas músicas. Quer chamar de pop, chama. Quer chamar de MPB, chama. Quer chamar de pop nejo, chama. De pop sofrência. Eu aceito todos os rótulos de música, porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que eu misturo muita coisa e... Mas no fundo sou eu. É o som do João. Ah, que bonitinho, gente. Então vai lá, Ah, que pesquisa o fofo. João pra conhecer ele. Mas, ó, você descreveu muito bem, viu? Pra quem falou vixe no começo da resposta, você desenvolveu aí, arrasou. Obrigado, obrigado. E você escreve desde muito cedo, né? Você Sim. sempre teve essa facilidade de colocar sentimentos no papel? Não, não, Não. eu gosto de escrever o que eu tô sentindo, mas não sempre exatamente o que eu passei ou vivi, sabe? Uhum. Então, eu tinha mais facilidade em criar universos, e criar situações, e criar histórias. Isso eu sempre tive mais facilidade. Agora, me abrir assim e falar de, tipo, tal situação, cada passagem da minha vida, foi uma coisa que eu comecei a treinar mais com o meu primeiro álbum, que foi o Lobos. E que foi muito gostoso, assim, sabe? Foi bem terapêutico de mandar a parada pra fora, assim. E aí eu gostei de fazer isso. E aí é assim que eu curto, assim, sabe, de escrever. Mas eu não gosto, eu gosto quando faz sentido a letra. E eu gosto de criar melodia. Eu sempre ouvi muita música, então eu gosto de melodia grudenta, eu gosto de coisa forte. Então eu sempre tento unir essas duas coisas, sabe? Tem alguns artistas que são mais pop, puramente pop, do sentido de grudento, e é isso. Tem uma galera que é Uhum. super narrativa e a melodia não importa tanto, então eu gosto de juntar as duas coisas, assim. Então pra mim tudo é bem importante. Maravilhoso. Eu, olha que bizarro. Esse ano, eu tô com 17 anos, vai. E eu sempre tentei escrever, desde, tipo, do início dos tempos. E eu lembro que as primeiras músicas que eu escrevi eram sobre, tipo, sei lá, reciclagem. Era uma coisa bizarra, assim, era muito ruim. Tipo, quero escrever coisas profundas, né? Muito, nossa, era muito profundo. As minhas letras de O criança, às meio vezes eu ambiente. olho. Eu fico, tipo, e eu não falava, eu sempre quis escrever em inglês também, porque eu sempre acompanho música pop internacional, né? Então, às vezes, eu olho as minhas letras e eu fico tipo, que é isso? Que não é um inglês aquilo. Está errado. Aquilo, aquilo é a minha língua. Assim, Eu e tenho. Eu tem. escrevi em inglês umas coisas também por esse motivo. E, cara, bizarro, assim, umas coisas completamente, tipo, não faz sentido nenhum. Aí Um você inglês olha e completamente fala, meu Deus, estranho. que E bom eu acho que pensamento alguns, eu não passei, eu não acho que é? alguns fãs meus, tipo, descobriram algumas dessas músicas, assim, eu acho que eles têm. E Sim, porque eu já tem. vi eles falando sobre e são péssimos, são muito ruins. Mas é É, bom pra gente ver nossa evolução. Eu tenho um pouco de vergonha alheia de ver minhas coisas exato, antigas, viu? exato. Mas eu tento pensar assim, tudo bem, eu evoluí. Evoluir, serviu Então, pra chegar aqui. mas dessa época pra cá, eu fui, tipo,
continuando tentando escrever, e óbvio. E agora, desses últimos anos, assim, nesses últimos 2 anos, foi o momento que eu realmente descobri como fazer isso. Porque eu também sempre tive muita dificuldade de colocar sentimentos de verdade no Sim. papel. Eu colocava coisas que eu conhecia, sabe? Que eu vivi. Uhum. Mas não eram aquelas coisas que realmente faziam quem eu sou. Sim, Acho que você tá entendendo o que eu quero sim, dizer, sim. sabe? E aí eu ficava com medo, parecia que eu tinha medo de falar tudo aquilo. E aí teve um dia, um belo dia, que eu não sei o que aconteceu comigo, mas bateu uma criatividade na Gabrielly e eu me libertei, assim. Eu também sou muito crítica, então aquele dia eu nem pensei se estava bom, se estava ruim. E É aí eu isso. tava chorando horrores e fui escrevendo. E tipo, na hora que eu vi, tava assim, cara, isso é de verdade, sabe? Eu olhei e falei, isso sou eu de verdade, isso é uma coisa que realmente compõe a Anne Gabrielli, Uhum. sabe? Então, Isso meu, é foda. super entendo essa coisa. Eu coloquei como objetivo desse ano eu aprender a como transformar meus sentimentos em música. Eu falei isso numa reunião da galera do grupo que eu faço parte, né? Sim, sim. Aí eu falei que esse era meu objetivo do ano. Que Então, foda. ouvir músicas de vocês, tipo, de uma galera que eu admiro, assim, uma inspiração, de verdade, me E é ajuda um muito. exercício foda isso. Tipo, você escrever sem pensar no que você tá escrevendo, se tá bom, ou se vai soar de tal jeito, ou se vai soar de outro jeito, ou se parece muito com alguma coisa, sabe? Às vezes eu tô escrevendo e fico tipo, ah não, mas isso aqui é muito algo que a outra pessoa cantaria, não sou eu. Aham. Mas, tipo, acaba de escrever, depois você avalia, canta primeiro, vê como aquilo se. Hoje, claro, eu tenho um método muito mais método de escrever, porque eu faço isso muito. Uhum. Então, eu já consigo ir direto ao ponto muitas vezes. Mas às vezes é gostoso você escrever uma frase, tipo, mano, viajar, sem rima mesmo, e vai, e depois você vai lapidando, sabe? Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. O que é mais engraçado, assim, também, é que quando eu tava começando a tentar de verdade, tipo, eu tenho que fazer uma coisa cheia de sentimento, parece que às vezes as pessoas querem criar uma coisa mais profunda do que ela realmente é. Isso às vezes acaba Sim. cagando com tudo. Tipo, Eu sei faço lá, isso. não é, tipo, você tem um sentimento ali, sei lá, eu amei alguém, esse é o sentimento. Aí você vai lá e fala assim, eu não gosto de mergulhar em piscinas rasas que voam no céu, que batem com a brisa do seu amor, sabe? Ah, Então eu eu tenho entendo, muita velho. coisa assim também, que eu tava, tipo, parecia, quando você lê, você fala, cara, o que é isso? É um sentimento muito Sim, forçado, assim, eu queria sentir. exato. Então, cara, pra quem tá começando a escrever aí, eu também Novos já passei por compositores. isso. Se você tá nesse Vai, momento, vai sair tudo muita bem, coisa muito ruim, mas vai. essa é a vida. Você vai evoluir. E aí, logo, logo, você vai olhar umas coisas e fala, nossa, interessante. Então, continue tentando. E agora, mudando completamente de assunto, né? Os seus shows são muito bem produzidos. Você, inclusive, falou na live que você ama o show, fazer show, né? Que você acha que é um elemento muito importante do artista e tudo mais, a questão da troca de energia com o público, o Sim, artista e tal. E eles são muito bem produzidos mesmo. Tipo, assim, obrigado. mano, é um negócio que você geralmente não vê em todos os shows aqui no Brasil. E eu queria saber como que vem essas ideias. Você que vem com todas elas, como que funciona? Então, eu trabalho junto com o meu time, a gente se conhece desde a faculdade, então a gente começou meio que todo mundo junto. E aí eu falo com o Pedro, que trabalha comigo na direção artística, e geralmente começa com eu escrevendo as músicas, eu já começo a ver o palco, já começo a ver os elementos, as luzes. Então a gente já vai conversando sobre a turnê. Eu fiz 2 turnês, né, oficiais assim mesmo. A do Lobos e agora a do Anti-Herói, que teve que pausar por causa da pandemia. Mas nesses 2 processos, fazendo disco, a gente já ia conversando sobre como ia ser o show. Então, pra gente, tipo, nosso objetivo principal sempre é o show entregar uma coisa, uma experiência pra galera, que eles vão Uhum. sair de lá e vão falar, tipo, cara, tô saindo daqui diferente. Eu não me importo se a pessoa chora o show inteiro, se ela ri o show inteiro, se ela pula o show inteiro. Eu quero que ela saia de lá e, tipo, aquilo impacte ela de alguma forma, sabe? E eu acho que o público brasileiro merece, assim, sabe? Que a gente se esforce muito. É claro que ganhar dinheiro é muito foda. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro, todo mundo quer. É óbvio, eu também quero. Mas eu acho que, em primeiro lugar, tá a qualidade do nosso trabalho, sabe? E a qualidade do que a gente entrega pro público. E eu acho que as pessoas subestimam um pouco o público brasileiro, do tipo, pode ser qualquer coisa que tá bom, sabe? Qualquer luz, qualquer som. E eu não acho que é bem por aí. Eu acho que a galera quer ver coisas muito boas. E eu me esforço muito para que isso aconteça, porque eu quis ser cantor para cantar no palco, tipo, porque isso é o que me preenche muito, assim, sabe? Tipo, é onde eu. Sabe aquele momento que você tá assistindo um filme e você fica tipo, caralho, eu queria viver nesse filme porque tudo é perfeito, tudo, Sim, tudo faz sim. sentido. É o que eu encontrei na vida, que é o lugar onde eu me sinto assim. Tipo, a hora que eu piso e a galera canta comigo.
e a energia começa a fluir, é onde eu falo, caralho, o mundo faz sentido, sabe? Tipo, as energias estão fluindo da maneira como eu sempre achei que elas deveriam fluir. Nossa, bem bizarro. Mas é assim que a gente faz, a gente começa desenhando, tipo, no papel, assim, tipo, um lápis, um papel. Ah, o palco é assim. E eu sempre acho que vai dar tudo errado. Na primeira turnê, eu tinha um LED que era uma cruz. Aí eu falava, gente, a gente nunca vai conseguir fazer um LED de cruz, porque eu não entendi nada também. E eu não conseguia ver materializado, sabe? Aí nisso tem a Uhum. cabeça que tem 6 metros de altura, um LED gigantesco na cabeça dela. E aí quando materializa é muito gostoso, assim, é bem legal, porque a gente fica, tipo, meses fazendo isso. O show é um momento muito mágico mesmo para o artista. Eu amo, assim, eu acho que também é a minha parte favorita. Porque, assim, eu sou apaixonada por cantar, né? Isso é a coisa que eu amo de verdade. Então, cara, para mim poder cantar, escutar o povo cantando comigo, e sei lá, parece que é o que você falou. Um monte de artista que já veio aqui para o Gabrielly Convida falou a mesma coisa, que quando sobe no palco parece que, tipo, é um outro mundo, gira uma chavinha que você vira uma outra coisa, assim. E é bizarro mesmo, é É isso. Parece bizarro. que a gente tem um negócio na gente que subiu no palco, no É momento que a muito gente vai fazer estranho. alguma coisa, parece que, sei lá, toda a arte que tá dentro da gente sai, assim, E é e estranho que não tem muito como explicar, né, para as não pessoas que tem. não. Eu sempre falo pro Renan, que trabalha comigo, eu falo, cara, você tem que fazer um show um dia. Você precisa pisar no palco e cantar um dia. Você tem que subir no palco comigo, dia, cara. Pra você entender, é porque é uma coisa muito gostosa, é muito bom. A vibe do palco é, assim, extrema. Eu não sei como que a gente sobrevive a tanta adrenalina, pra falar a verdade, viu? Porque E são, é muito assim, louco, é muito louco, é muito louco. são 2, 3 horas ali de pura adrenalina, da loucura, loucura. E, cara, é engraçado que no final do dia a gente volta pra nossa casa. A gente, tipo, come uma comidinha normal que nem outras pessoas. Então é um momento, assim, muito ápice da nossa vida, assim, É, né? Eu exato, acho que é por isso que é tão gostoso. exato. Tipo, você sai do hotel todo cagado lá, tipo, numa vida completamente pacata, É, solitária, vai lá, tem um show, ápice e volta. Tipo, é um. tipo, tô no hotel de novo. É bem isso, É, tipo, fiz história, pronto, passou. exato. Mas Eu eu sempre amo. saio muito, tipo, vum, do show, assim, sabe? Fico meio. Sim. E o cansaço, né? Porque no palco, geralmente, eu não fico muito cansada, assim, cansada mesmo. Uhum. Eu fico, óbvio, ofegante, essas coisas, mas o cansaço em si de, tipo, meu Deus, não acaba esse show, não acontece. É só depois. É, Depois que eu depois você sinto. pisa Aí, pra fora. meu, depois bate o cansaço, eu tô assim, tipo, ai, eu preciso dormir agora aqui mesmo. Por favor, alguém tira minha maquiagem que eu vou ficar aqui morta. Exato. E Essa é é a muito vontade que me doido. dá. Porque E desde o do final da outra turnê, aí essa turnê a gente fez bastante isso. Eu comecei a fazer show, tipo, back to back, assim, tipo. E eu não tinha tido essa experiência ainda de fazer dois shows um atrás do outro. E a primeira vez que eu fiz foi muito bizarro, assim, porque eu me entreguei muito no primeiro show e a hora que eu saí, eu falei, mano, não consigo fazer isso de novo. Aí eu tive que, tipo, me trancar no camarim e ficar, tipo, muito concentrado pra voltar, sabe? Porque você entrega tudo, né? Você vai, tipo, tem que fazer de novo, é bem louco. Mas aí, com o tempo, eu fui pegando um jeito, assim, de dosar, sabe, a parada. eu não lembro quem falou isso, mas alguém que falou que a quarentena ajudou nisso também, tipo, de pegar o amor pela. Ah, foi ontem. Uma artista chamada Perry Edwards, ela falou que quando ela tá em turnê, assim, acaba acontecendo isso dela, tipo, meio que no automático também, sabe? Uhum. Essa quarentena ajudou ela achar de novo o amor pela música, sabe? Valorizar, tá no Porque palco. aí você dá aquele break e quando você volta, você consegue se entregar de novo. Então, eu super entendo o que você tá falando, Exato. porque às vezes é difícil mesmo, tipo, manter a mesma emoção em todos os shows, porque, cara, é Exato. muita coisa, você tá cansado e tudo. Mas a gente gosta, né? E sempre sai A uma gente coisa gosta. boa. A gente gosta, é um É negócio cara essa maravilhoso. parada aí. Às vezes a gente fala, não consigo fazer mais. Não consigo, não dá, mas dá. Não Aí estou, você pega vamos mais um lá. negocinho ali pra fazer. Exato. Essa sou eu nessa quarentena, na verdade. Todos os projetos que chegam, eu tô falando assim, gente, tô muito cansada. Esse é o Impossível. último. Não dá. Não dá, não dá. E aí eu falo, esse é o último, esse é o último. Eu passo uma semana e eu, gente, vamos fazer aquele projeto que eu falei que não dava. É muito isso. Olha, a gente tem 4 minutinhos, então eu vou falar de uma coisa que eu achei muito legal. Além de você. Peraí, ó, vou ler aqui, que Tá. foi uma pergunta que veio externa aqui dos fãs. Então, além desses profissionais, você também está ajudando algumas ONGs de animais que você já costuma ajudar. Fale um pouco mais sobre isso para a galera que está assistindo. Cara, eu me envolvi com a minha irmã desde criança. A gente é muito. Eu sou nascido no interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha.
E desde lá a gente já é muito envolvido com bicho, assim. A gente já teve galinha, sabe, em casa. Tipo, a gente já criou galinha Que em casa. legal. Chamava Darling e Marlin, que era da novela que passava na época. E a gente sempre conviveu muito com cachorro, com gato e com todos os tipos de bicho. A gente sempre gostou. Sempre teve amor. E aí a gente meio que resgatava, assim, sabe, sempre. Da rua, ou machucado, atropelado e tal. E aí eu fui criando essa consciência durante a minha vida da adolescência, assim, tal. E aí quando eu mudei para São Paulo, que eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a meio que ser mais ativista mesmo, assim, sabe? Eu parei de comer carne, virei vegetariano e comecei a me linkar com várias ONGs. E tem muitas formas de ajudar, sabe? Tem muitas formas de... Porque a galera, sei lá, vê uma ONG de animal, às vezes não... Principalmente gato. Porque cachorro a galera ainda se solidariza mais, sabe? Mas gato a galera tem uma... Inclusive minha Um gata tá aqui, pera bloqueio, aí assim. rapidinho. Eu mesma tenho... Não, tudo bem. Que rolou. Pera aí que ela tava gritando aqui. Ah, olha, oi. Ela tá Eu aqui. tenho um pouquinho de medo de gato, sabia? Sério, eles são muito Eu tenho medo. lindos. Mas é porque eles me É atacaram trauma. quando eu era mais nova. Aí eu fiquei com medo. Mas, tipo, eu sei, eu tenho muita vontade de gostar de gato. Só que é um medo, assim, interno de mim mesmo. Cara, é só conviver, sério. Eu tenho É, amigos que tinham, tipo, alergia, que odiavam gato, e aí agora eles ficam, tipo, eu quero seu gato pra mim, sabe? E, cara, e é isso, sabe? Tipo, eu acho que é uma causa muito perto do meu coração, assim. E com cachorro, com gato, com todos os tipos de bicho. E eu sempre tô me conectando com essas ONGs. Tem muitas ONGs no Brasil inteiro que passam muita dificuldade, que não recebem ajuda nenhuma, que às vezes é uma galera que, tipo, uma pessoa mais velha que não sabe mexer na rede social e não consegue fazer campanha, não consegue. Então eu sempre tento buscar essa galera e ajudar de alguma forma eles a aparecerem um pouco mais, sabe? Porque tem várias ONGs com pessoas bem engajadas, que isso é muito foda, porque hoje se discute mais sobre isso. Acho que a Luísa Mel fez um papel muito interessante no Brasil de trazer essa discussão sobre adoção, sobre, enfim, ajudar ONGs de proteção animal. Então, acho que é um assunto que ainda as pessoas precisam ouvir mais para entender, sabe? uhum. E eu quero fazer minha parte para isso acontecer, para isso ficar muito grande, assim. É um sonho bem sonho grande, assim, que eu tenho. Ah, que incrível. É muito, muito bonito da sua parte de fazer isso. E é por Obrigado. amor mesmo, né? O que é mais É legal. puramente por amor, porque é foda. É... Eu imagino. Mas, João, foi muito bom, de verdade, bater esse papo com você. Obrigado. Adorei conhecer um pouquinho mais de você. É um prazer, de verdade, eu sempre te Prazer acompanhei. todo meu. Então é isso. Muito Valeuzão. obrigada. Obrigado, Se gente. cuide. Beijo grande para todo mundo. Obrigado você, está fazendo uma coisa muito da hora. Eu assisti alguns, assim, minha prima sempre me manda, fala, vai assistir porque tá muito legal. Ela é muito sua fã. Malu, Ah, eu acho que tá assistindo agora. E ela te beijinho pra ama. você, meu amor. Malu? Malu, Beijo, ela te Malu. ama demais. Ela Nossa. sempre me manda prints seus e fica falando, ela é legal, sei que lá. Eu falei, eu não conheço ela pessoalmente, mas a gente vai se falar agora. Então agora você dá o seu feedback pra ela. Valeu. Ela é E. muito legal. Ah, obrigada. Ao Valeu, vivo, né? beijo. Depois você vai falar, cara, ela é muito chata. Putz, mano. Brincadeira. Se cuida, tá bom, João? Muito Se cuida obrigada. também. Beijão. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Conhecer o João. Muito legal, sério. E agora nós teremos nossa segunda convidada, que já tá na hora, mas eu não sei se ela já tá aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Meu computador tá um pouquinho bagunçado hoje, eu não sei porquê. Tô triste assim com ele. Achei. Pronto. Então vamos lá. Agora a live é com Monique Coleman. Are you here, Monique? If you're here, just let me know and I'm gonna add you. Let me check. Let me check. Oh, she's here. She's here. Woohoo! Já vou adicionar. Hello! Hi. Wow, you look so gorgeous. Oh, thank you. I had a couple of events today, including you, so I actually put pants on and got dressed. That hasn't happened every day during quarantine, so I can that's
imagine this moment. Everyone's just wearing sweatpants and just Yes. chilling at home, It's which a makes party. sense. It's a party on the top, but it's casual on the bottom. Exactly. Exactly. That's literally me every day. Seriously. Well, nice to meet you. Oh, Really nice to meet you. so nice to meet you. You're so beautiful, and this is wonderful that you're doing this. Thank you so much. How is your quarantine going? How's everything for you? It's pretty busy. Oh, wait. Fala, galera. Yeah. Ah, so good. Yes, fala galera. You Fala, did galera. it. Awesome. Yeah, it's going well. Today, I'm a little bit more tired. I'm finding that I'm just as busy now as I was before, maybe even more because of things like this. Like, we're all home, so everyone is wanting to connect with each other, and for me, I'm doing more because I can do it from here. So it's just been sometimes back to back, and some days I can't get out of bed, and that's okay too. Wow. The way Yeah. you talk, I just want to say that the way you talk is like a fairy talking to me. Seriously. Oh, You're like so calm and peaceful. oh, I love that. It's funny. Seriously. I want to develop a character. Someone else said that to me once. And so I want to develop a character that's like a fairy in the modern world who's struggling to deal with technology and everything. So I love that you said that. That's confirmation. So thank you. No problem. No problem. I'm excited to see this character coming alive. Yeah. And did this moment stop any special project for you? Is everything going okay? Interestingly enough, it didn't really. There were a couple of things that were happening that now have been moved online. Other than that, not really. If anything, it's been the opposite. It's actually birthed projects. The things that were inside of me, I think, as artists and as an actor, as an actress specifically, a lot of what I do is because someone brings me an opportunity, and we show up at auditions or pitching ourselves or trying to be chosen. And during quarantine, it's been amazing because this time has allowed me to figure out what I want to do and to bring that forward. So whatever would have happened, or like wherever else I could have been, I'm actually happy where I am, and I'm happy with the things that I've been able to create by not having to go to auditions or chase down other projects. I've been able to focus on myself a little bit more, and that's been great. It's the same for me actually. Like, I had a lot going on. I still do. Like you said, I'm probably working more right now, but I had the chance to like create my own stuff, you know? So Yeah. just, yeah, it's like present to the world what I want to present And with look all at the you. You're doing yeah. so well. It's so beautiful. I mean, I think everyone knows that you're beautiful and you're talented, but this is also showing just how smart you are and how caring you are. And I love that. Thank you so much. It's so Yeah. nice to hear that from you. Yeah. Seriously. So now kind of a deep question. If you looked back This to is your me jumping off career, the deep end. We're going. yeah. And now we're Now we're deep. So looking back to your career, what advice would you give to young Monique? Oh, that's a good one, girl. Deep. What would I tell myself? I would tell myself, have more fun. Don't take yourself so seriously. Yeah, here we go. Have more fun and don't take yourself so seriously. I wish I would have let myself enjoy the process more. Those of you that are watching, and there's so many of you here, so I'm so happy. Obrigado, obrigado, yeah? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Yes. obrigada. Yes. Thank you for being here. A lot of times people think that being in the limelight or having a lot of followers automatically makes everything go great, and that it's fun every minute and that it's just awesome. But it's a lot of work. It's a lot of climbing. And I wish that I would have known that it was going to be up to me to decide which moments mattered, because everything matters to everybody else, but I get to decide what matters to me. And so I would have told younger Mo, girl, you got this, be confident,
express yourself fully. Don't be afraid, and don't hold back. Because I think I've held myself back in a lot, but no more. That's good. I mean, we're all evolving, so it's okay Yeah, to not know that when we're young. And I mean, we are exactly. young and we make mistakes, and it's okay because then with them we learn so much. And Yeah. I think for me, the thing that I was always changing that answer every time someone asked that to me. Mm-hmm. A few times I said like, "Don't tell everything to everyone," and but right now I'm like at a total different moment of my life, Where? and I Tell me. realized that, huh? Tell me where is that? What are you feeling right now? Well, right now is like I'm 17, I'm almost 18 right now, and it's like a turning point of my life, I would say. Like there's a lot going on with my career and a lot going on with my mind too. And like growing up in the public eye is a bit complicated. I think you know that. So yeah, there's a lot of like judgment coming from everywhere, and you have to be very careful with everything you do. There's the responsibility of like inspiring other people, so I do want to be a good role model. So there's like a lot that I think about. And so at this point, if I had to look at younger me and I would say something to myself, I'd probably say something about just like enjoying my innocence Yeah. more, because Yeah. like it's so much easier when you're young and you have Yeah. like everything is so easy, and then you grow up and then you understand things and it's just so Yeah. complicated, so Yeah. complicated. I'm sure you want to move on, but I want to say something else. I think it's important that we don't believe that we're not going to be afraid, and that like there's this like kind of idea of fearlessness, like just be fearless, and I want to say that I bring the fear with me. I'm still afraid sometimes. I still don't know, and that's okay. We don't need to avoid being hurt. We don't need to avoid not knowing. It's okay. It's okay to not know where you're going. It's okay to not know what's coming next. What's important is that you know who you are and why you're doing what you're doing. And as long as you continuously come back to that, it is going to evolve. And you are in a big transition. I mean, 17 going on 18, I'm 39 going on 40. So like you can be my kid. That's totally weird, but it's real. So like these are big transitions, but at every big transition, we get to redefine ourselves. We get to decide, this is what matters to me, this doesn't. And if you can't, not everyone's going to come with you on that next journey, but you're going to gain so much more. So I want to say to you, be yourself. Do not let the pressures of the world get you down. Do not let the pressure of growing up in front of people get you down. The more you let yourself be yourself, the more inspiring it is to other people, because perfection is a lie. Perfection is not something that we can attain. And so as artists, we need to stop making it look easy, and we need to stop pretending that it's perfect. It's not perfect, and it's not easy. And it takes a lot of hard work. There's so much self-doubt. There's so much pressure that we put on ourselves. So we don't need to take on the pressures of the world. We just need to keep being the best that we can be and showing up to that, and everything else will fall into place. And that's Wow. because I know what it's like being a young artist in the public, and people, sometimes people don't realize how much sadness and loneliness and emptiness you can feel despite being so public. We're grateful for the love of everyone, but sometimes we need the love of just one or two, or we need to love ourselves, and we need to love what we're doing, and we don't always. So it's important that you love what you're doing. And yeah. Wow. Yeah. I'm reading here the comments and everyone's like, thank you so much for saying that. Thank you so much for saying that. Mm. And I have to say thank you so much for saying that. Yeah. It's important for me to hear that from people that I admire, people that have experienced more, and I'm definitely gonna listen to that, Yeah. and I'm gonna always try to improve myself and Yeah, and be let more yourself that. be. Just let yourself be. Like Hmm. really take the time to just like honor yourself, honor Yeah. who you are and what you've accomplished in such a short time in your life, and celebrate that. Yeah. And Yeah. I'm gonna do that. Yeah. And huh? I said, yeah. Oh yeah. Since we got to this
really inspirational moment, let's talk about Give Me Mo. Give me Cool. Mo. Give me Yeah. Mo. How to say Give it? me Yeah, Mo. give me Mo. Give Give me me Mo. Mo. Give me Mo. Give me Mo. Give me Mo. So I started Gimme Mo because I wanted to do this. I wanted to inspire and empower young people. And that's it. High School Musical is what people know me for, obviously. That was my big break. But I expected that it was going to make my life better than it did. It made my circumstances better. I got more money, I got more visibility, I had a job, I get to work with Disney, and that was amazing. But it didn't solve my inner problems. It didn't make me feel less insecure, or it didn't make me feel more secure. It didn't, the fame was actually exhausting and overwhelming at times. And please, for those of you who are listening, I love my fans. I love our fans. I love that we get to connect, but I want to connect to you on a real level. I want to connect to the kid in you that had a dream just like I have a dream, and whose dream is possible and unfolding. And when I realized that High School Musical wasn't the vehicle to do that, I started my own. So Gimme Mo is a global movement to empower youth and to talk about real issues, to connect to experts, and to really just celebrate the power of young people to change the world. So many people are turning their cameras on and have nothing to say, nothing to do, just like want you to look at them, be like, look at me, oh, I'm so cute. And there's nothing wrong with that. But at the same time, I believe that young people have the power to change the world. I believe that. It's not like a thought or I hope. No, I believe that. But I think that it comes from knowing that inside yourself and being supported by other people who've been on that journey. So I wanted to create something that you could always tap into that says you matter. When everything else is going on in the world, who's thinking about you? Pandemic or otherwise, young people matter. Your voices matter, your thoughts matter, your creativity matters. And whatever you do, it makes a difference. So yeah, that's what Gimme Mo is all about. And last season actually was on TV, which was really cool. And I know I got to be on TV, like with my own show, like put my own show on television. And I was nominated for an Emmy. So in America, that's like one of the biggest awards that you can be nominated for in television. So I was nominated for Outstanding Host. And that was amazing. But the more amazing part was that I was nominated for my own show. And I was like, that was a dream that was a dream come true, really. And I didn't have to win. It was okay that I didn't win. I was just so happy to be there. I mean, for me, it's not surprising at all that your show is a success, because we can see that like it's real, you know, it's a real thing that comes like from a real place. You really have passion for what you do and you have a purpose. So I mean, when we really do things that like we really believe in and we really love and we put everything we have into it, I mean, the other things will come, you know. Yeah. So yeah, it's really beautiful that you have a purpose and you're not only into this for fame. And I believe that everyone that comes into the industry, they have a vision of how it's going to be. Yeah. And then when it happens, it's not really that. And then that's where it just all falls apart. So that's why I think it's so important that you're there to like be real with people and tell them what's going on and what's up, and like, hey, you have your power and you can't do what you want. So it's just like your thing is really powerful. Thank you. And it falls apart to come together, right? Like it only falls apart for a minute. If you've ever seen a house a house being renovated, or you pass by a piece of construction, before you can rebuild, you have to have a strong foundation. And many of us arrive at success before we have that strong foundation. And even if you have the support of your family, that's not your bottom. That's not your foundation. That's the support for you. So I think knowing that things fall apart, and that doesn't matter. It doesn't matter if you are an actor or a musician or a model or in the creative industry at all. Life falls apart so that it can come together in the way that it was always meant to be. So don't be afraid when things look crazy or things are not working out. They actually are working out as long as you continue to work it. Yeah.
Yeah. Beautiful words. Every time you say something, it's just beautiful, beautiful, beautiful. Everyone is literally falling in love with you right now. Everyone's like, Oh oh my my God, gosh, that's so so cool. I amazing. love you guys. I actually was supposed to come to Brazil last year at some point. So when these borders open and everything clears, trust me, I want to be on a plane and feel this energy in person. Please, please, girl. Yeah, We're gonna be waiting with open arms. thank you. You can be sure of that. And now I'm gonna tap in a little bit into your High School Musical. Yeah. So, right now it's been 14 years? Yeah, 14 years that High School, my accent. That's High, it. Yeah. no, no, High no, but I School want to say it right now. How do you say it? High School Musical. High School Musical. Yeah. Yeah. Ah! So it's been 14 years that happened, and right now, there's a series happening, right? There's High School Musical, the musical, the series. Mhm. How is it for you? That was like in the original movie, which is so iconic and like pop culture and everything. Yeah. How is it for you to see High School Musical happening again, but like in a whole nother way, shape, form, color? Totally. I love it. You know, I got to be honest, I didn't make it through the whole series. I've only seen some, like a couple bits and pieces, and I was at the screening and the premiere, and I have met the cast who are all so lovely. And I love that this franchise is still alive. And it's exciting to me to see how Disney interpreted a next generation. I love it. I think it's great. I think it it's cool. Like people have a different sort of relationship with the OG cast. Like we definitely get a different love. But I love that we really are all in it together, and that the message of High School Musical just okay. All in this Right. together. But the message is still that it's still impacting people and still bringing people in, and right now more than ever, the fact that we're all in this together. I mean, that song has gone so far and so wide, and really kind of become the anthem of this moment in history. Like it was a moment in history 14 years ago, and it's a moment in history again because the world has shut down, and all of a sudden everybody was saying we're all in this together. And then Ashley put up a TikTok, and we all started to join in, and the next thing you know, we're doing it on ABC in America. And I don't know if anyone here had seen, but I live streamed it so that people could see it around the world. Yeah, Such a big moment. We did see it. Good. You have really like big fans of High School Musical here in Brazil. I For know. real. And like I think you guys were part of everyone's like youth, let's say. Yeah. Including mine. I was very little when it happened, but I watched it over and over again. And actually, so funny. High School Musical was in like a lot of important moments in my life. And one of my best friends nowadays, I became friends with him while we were watching High School Musical at his house. It was so funny. Like I can't tell you how many times I hear that. Like so many people are like, we are literally friends because we were obsessed with High School Musical. I love that. And it's true. Like it really is a part of everyone's life. Like basically everyone knows High School Musical. And like I'm looking at the comments, and there's a lot of friends that I know and that I haven't seen in a long time actually. And everyone's like, oh my God, I can't believe you're talking to her. And like, wow, I miss High School Musical so much. So everything that happens, we're always seeing. So if you guys dance, I know the choreography too. Of course. Of course I do. I did the choreography and the TikTok. I did it everywhere. It's just like a big part of everyone's life, I think. I love that. There's a fan question actually that I'm curious to know. What do you think you have in common with Taylor, which was your character in High School Musical? That's a really good question. Mm-hmm. I feel like our kind of like love for education, our love for doing what's right, and our willingness to kind of stand apart. Like I kind of became Taylor in a way, you know, like the girl who really, you know, just wants to be a high achiever. So the achievement part of Taylor is definitely also in me. Oh, that makes sense. That makes sense. We can see that you're like you want to teach people and you want to change the world. Taylor was very like that. The difference is that I want to do it through art
and creativity, and she was doing it through math and science. And I'm awful at math and science. So bad. Can't add, subtract. I was actually not that bad at school. I think nowadays I would be bad because it's been so long that I don't do it. But yeah, That's great. Yeah, no. When So I was like, the changes. science, what? The who? Yeah, I was like, science. I don't know what that is. I don't. Yeah. What So is I was that? always so all the scenes in the lab, I am acting because I don't know those equations. I'm like, I know. Just Z and put a 2 there and a 4 and a next. Yeah, yep. I always wanted to know actually that if that was a real thing, but Exactly. now I know. Now I know. And I don't know. I mean, maybe it was, and I didn't take time to find out. So shows how much I cared. So, talking about changing the world one more time, you're very involved in a lot of projects, and one that I was like really impressed by was, let me see if I can say it, Life Straws Give Back. Yeah. Tell people more about that. Sure. So that was very recent. I got to go to Kenya with LifeStraw, which is an amazing brand that was bringing not just clean water, but safe water. So a lot of people know that so many people on the planet don't have access to clean drinking water. But even those that do, that water's not always safe. And so LifeStraw is a project to bring these community filters to primary schools all over Kenya to ensure that children have access to clean and safe water. And it was so great and very timely because one of the things that we did was teach the kids how to properly wash their hands. So we would like sing hand washing songs with the kids. And now in this time when washing hands is actually like a really critical thing to do, it feels so good to know that just 2 months ago, I mean, right before this happened, that I got to go into villages. We visited 3 schools a day for 5 days. I mean, hundreds of people, like thousands and thousands of kids were impacted. And it was just great to get to do that kind of work. And in exchange, I got to dance with the kids all day, and that was my favorite part. Yeah, So that was cute. my favorite part. Like, I was like, okay, great. Like, so exciting to bring you something wonderful. You guys were adorable. Teach me how to dance like that. So that was really cool. But for real, like when I went to Africa, I went to Senegal, and people dance like it's in them already, right? It's so insane to look at. It's next level. Like just the energy and the rhythm. I know the way. And like they have nobody to teach them really. They just are born with it. Comes out. They're there to teach us, I think. Yeah, we're supposed to go and have that exchange. So yeah. It was crazy. I remember I was when I was at the airport, there were a few fans there, and they like did this dance circle thing. Like as a normal thing that they do daily, just like randomly do a circle and they go in the middle and dance, and they like just clap hands. There's no song, but they're just dancing, and I love that. Like most of the time they don't even know who's around them. Like sometimes like complete strangers and they're just dancing together, and I was like, the love is pure. It's just pure love. It's not directed at anyone for any reason. It's just who they are, and they can't not give that love, be that love, embody it, and we can learn from that. Very true. Very true. So our time is unfortunately over. It was so nice talking to you. You're an amazing person. Seriously, like I barely know you, but I'm already like so impressed by everything you've done and your energy and your purpose in life. Thank you so much for like existing, really. Oh my gosh, I feel the exact same. I love and appreciate you. I appreciate what you're doing. And we've decided, I've done 2 seasons of Gimme Mo. Gimme Mo season 3 is going global. So we should have a conversation about what that looks like and what matters to you and what matters to your community. And maybe we can do something together. Yes, absolutely. Okay. Just talk to me and I'll totally listen and try to do something. Thank you so much. You're so welcome. And everybody check out, I've been doing dance classes online called Get Your Move On IG, and I've got another one in probably like an hour. So if anybody's around later this evening, please check it out. Come dance. It's free form. We just play music and have fun. So I hope to see you guys there.
Thank you so much, guys. Go to her live later. And yeah, nice to meet you and take care. Take care. Bye-bye. Bye. Gente, que mulher! Que mulher! Caraca, ela é muito incrível. Tipo, ela realmente tem um propósito na vida, né? Tipo, um motivo pra fazer o que ela faz. É muito bonito ver isso. E é raro, assim, de verdade. Ai, tô chocada, de verdade. Tô mortinha. Imagina se ela fala mesmo comigo sobre o Game Ball. Vou morrer. Então vamos jogar pro universo. Todo mundo que tá assistindo, que torce por mim aí, cruza os dedinhos. E é isso, tá? E agora, galera, não acabou o Gabrielly Convida de hoje. Eu sei que já faz 1 hora que eu tô aqui, mas é o seguinte, nada. Incrível, amiga! Pois é, foi incrível, eu também tô na mesma situação. Nós vamos ter mais uma convidada que vai ser para encerrar a segunda temporada da Gabrielly Convida. E vai ser a Dove Cameron. Me mandaram uma mensagenzinha aqui rapidinho, que pediram para eu olhar. Então vocês fingem demência rapidinho enquanto eu tô. Ah, não, tá, nada a ver. Então, gente, é isso. Próxima convidada vai ser a Dove Cameron. Eu vou encerrar 3 minutinhos mais cedo, porque minha bateria tá acabando. E aí eu vou pegar meu powerbank e tudo mais. Mas espero vocês agora já. 7 horas ela entra. Então, um beijinho pra vocês. E já vou começar outra live.